business. Who wants to inflict damage. Because terrorism, you instill fear. Okutekawo okutya. Mu basi zoneze Masaka. Nga kuliko global ziringa 10. Bayingudo bazegabira. Routes. Tekukyali basi ndala. President yawakamu basi ze ne bazigana yagenda okuzimuwa nga routes zonna bazitutte. A bus follows a route. Kati basi ze oluguudo lw'e Masaka n'embalala kuliko global zokka. Era mu a person, a terrorist who wants to paralyze the transport atagetinga nyingi obono wakamu. Why? Kizibuzibu ekyo. Terrorist ayagala okukola message yandi targetinze ennyingi bw'aba yagala kukola message. Until we know a fleet of buses kasaba kubakemu. This is why the terrorists in UK targeted the tubes to paralyze the transport in the tubes. So a terrorist, the word terrorism is instilling fear. This is why the terrorists attacked Pentagon and the Twin Towers. Kuba bwe balumbidde command center y'amagye Pentagon. And for the first time in American history, the president and his vice president were bankers. Nenyonyezi mubaze kubira. Yes. Terrorism, terror, fear, okutikawo okutya akayugumo. Nti omusajja yagala okunkanga ewange abba kamyo bankoko. I know. Nti how does a terrorist operate? A terrorist must have a cause. I know kuba n'ensonga n'ekigendererwa. Somalia. Clearly. Nebaga mbo simanyi Islamic State. Yes, Islamic State. Ngetubanja ki abafagani bemwago bawano ne batajja. Kwegamba okibuuza yes kikyeyagaza Uganda. Yes. What do we want us to do? Kikyeyagala tukole oba kikye tuganya okukola. It would be the Afghani government now to pressurize us to surrender those people. Aba yes. See, abateze Bbomu. Bali badde ba Afghani. Yes etuka. Amawulire ko none ko bobusiru bwabwe kubanga ababikola they have a strong bond with the print media. Sokoli nde bino biri mu n'emikutu gy'amawulire. As an expert I sit down. No kola analysis. This is very effective. Ndia kakata mingenda kakuba bawulire. Ngabaga nti the president subjected me to reading. It was toxic. The only person who can give him this information is Mirundi, and we have found out that Museveni connected him to a Russian satellite headquarter. The man must go. Bakanegeza mwemeka esatu nga bagakutta kanka kube muduke kamba kube muduke kati omusango nange kanguwa abantu bamusango genda guzza mbantu koti y'abantu. We don't have a terrorist organization. Sokolinde TAMALE investigation gweho gikonkuludinze ngogambe tetuyina terrorist. 2 weeks ago I surrendered that vehicle, my government car, to State House. Lwaki? And I insisted that I should have a military driver. 2 weeks ago I impounded my taxis. Wazijjako ku nguudo. I started the hiring. Nebwe nti emotoka endese yiyo togirabako. Togimanyiko. Era sikulayo bw'otuuse. Nengedde bulengezi wa military. Olaba omusajja wa people power wedde emirimu. Nyambadde ntya. Era yambadde nga people power ebibyupu topi myupu yambadde nga wa NUP. Kati anoonya weenaalemu. Abanoonya bano wamma otera okwambala biri ebya yero n'oteekako jampa nkofiira n'osabula engatto ng'olabikira ddala weenyaalemu. Nti a person who want to instill fear would not identify a bus that is not used. A bus bakubyani
bus ya kakati if that man was targeting a passenger mulimu passenger as security people analyze the passengers the highly prominent passenger mu police is he connected to any serious case investigating a case yatula mulinanyi. In my conclusion this young man yeyise mu bus banne bagala mwere batayekadde bamu eliminating bakolera ku remote get in say A over M16 over Scotland Yard mu studying debris yavudde mu gundi mutiada kyesumulula. If you want to kill yourself, let me tell you. Ye yabadde neyo bomb. A serious terrorist. Ayina wano mu Uganda ebintu byotunulira. He was asking my driver yesterday at Denver Masaka. Nemubuuza nti ku jamu eri wano. Ne petrol stations zetuyina nga Bbomu tulikidde mu mmotoka eyo waddu tulana awandi burn the whole town. That would be your terrorist. To instill fear. This man, if you study the debris in bus, the way about that to denga mazoko analyzing about passengers, the only passenger who is unique is the policeman, but he survived. On police? Yes. Like Bekirabo America is surviving. Two, in Uganda, Africans, we don't have these practice of killing ourselves to go to heaven. Fete tuyina mwekyo ntino tugende mu ggulu. Traditional yaffe teyafunayo convincing reason why we should kill ourselves to go to heaven. Jesus came from heaven, has a very scanty information about heaven. Eriwa ate nabbi yannyonnyola nnyo heaven n'abaliyo ono yavayo taginnyonnyola. Yesu tanyonyola nnyo ne nabbi Muhammad yanyola. Yesu yazukiza Lazaro n'azukiza omwana wa Namwando gwe bayinza okujja mu ndongo bakuzeeyo ku nsi singa eggulu lyali linyuma yali ludda yali tannatuuka teyali lwanyi. Ano Lazaro Lazaro yanyumya ki mu Bible? Why? Because he must have gone to heaven. Yanyumya ki ng'akomyewo? Newe yakomawo yaddamu n'anyumya. I have information from the Jewish books. Lazaro yatambulanga n'anagira, yayambalanga yayogeranga n'anagira, ng'atambula atagala, ng'obwana bumuzanyirako talina kyamagezi kye yakola. Oluvannyuma lw'okuzuukizibwa avudde mu State House wa Museveni. That was a press conference. A man who came from Lazarus, what is the Lazarus explanation in the Bible? I challenge the religious, the Christian bishops and the cardinals. Tell us the details what Lazarus said after 4 days. Yes. So Christianity is very brief about heaven. For Africans, buli muzimu lwe gujja guba gukankana mumpe omwenge mumpi ku lubugo gwe ani agala okufa. An African can only do a mission for money. Tega Bbomu etulike odewa ku send naye yetafiiramu. Omupirika yetabyagala ebyo n'abambaza abandoninga luli mu Uganda abayokebwa mwanga. Their families are traceable. Mulimu Faza, mulimu Bisopo. They were rewarded. Bakiri Gwajjo. Bakizito omuto. Kaloli Lwanga. Omulwanyi w'amaanyi. Bazeketa. Aliwa. Family ya Kaloli Lwanga. Erirudda Matiya Mulumba yali Musoga. Mulimu Faza mu family yawe. Knowledge an African cannot die to be paid in heaven. Tikiriyo. Okufa tebakwenyumiririza. No, tetuyinaawo explanation ya kufa. Ya life after death. But Bbomu zonna wano zebateeka wano is only one that exploded. Yalagi Bekirabo and a real terrorist Somali came. N'agiplantingamu. Yes, ye agenda n'omuntu. Wano tebiriiwo. I have written a tracing in the history of what you call ADF. ADF was decisively defeated by UPDF. These are remnants. Allied Defense Forces. Kanuka group akabatawanya.
I think it was in charge of urban terrorism. Kakwatibwako abali mu government, a faction in government, yeka hiring okutta abantu. Tamale eyo allegation nene. Soko olinde abo ba remnants ba ADF yo yakubibwa kiri ekibonde ekinene abasigalawo baneno kati bakolanga ba mercenaries babagula buguzi. They are hired to kill. Ako group bagula kagule to kill. Nzete wabuli abantu amukalancho sibamanyi bakalancho. Wabogera ko. And the person who knows these people is Sobi. Sokolinde. I'm telling you. Sobi knows this group. That's why when they are reviving their activities, they wanted to arrest Sobi. Bano banabwe bano. Kintu kyekimu. Sobi knows this group. Ajimanyi. Kubabe bali bagenda okutta Nachobe. Batula ne bagamba. Videos. Batula ne bagamba. Nti twahayalinge Sobi. Sobi akalia yekka. Bachigayalinze kitunonye naye baje kikozesa bakisule. Which has exactly happened. Ne baga tugende ruzira tushimeyo Kanyankole. Kali Kanyankole. If Kanyankole can pick it from Ruzira to kill and go back, no mukwatirawo ne bonoleta cameras. Hey. Waliyo ne bebajja mu mahomera. Ne bajja executing a mission ne babasayo. Bagamba he has a habit of hiring people, 2 people and leave others. Bali bagenda okuzita baba wa sente mmeka. Nka kubaka tambi. And they had a meeting earlier where they disagreed. You are killing the body, but his ideas will flourish after his death. But yes, let me kill him because what will happen to my children? And he mentioned his children. Bamanyaga goyo abana abo bani. Ngakinene Tamale. This is small group is hired, but the way they are hiring them, kati they are eliminating the contacts. Buba was sent. Uno abaguze bano tebamulaba. Era yi system yemu yekolebwa. Tibabbe emotoka yango no gwe naleeta wano. Baaju kwata yango tugireyo omulwadde mulago. Omwana yango tusuleko yasanga teriiwo. Yagivuga n'agituusa Kasaawe. Mulala. Yagijja Kasaawe. N'agitwala Embala yali mulala. Yagitwala Kenya. N'agiguza disiko. Gwe naleeta wano nga n'enjuki emuli mu nnyindo. N'agula emmotoka 2 yali mulala. Yali mutwalibi. Mutwalibu samuleeta wano. Wamuleeta wano mutwalibu okumujja Embaale. Enjuki zaamugoba. Wabwe Sironko okumujja Sironko. Okumutuusa wano. Yagira kumbwa ngije ebogola. Wasooka n'adaka leero wali. Nabbe emmotoka ya Mirunda musanga ali bwerere. Namusanga ali bwerere. Ne wasindika baani abamukolako ekyo kubanga watugamba police yalemererwa ne intelligence organizations. The police helped me at the end. Ku nkomerero. Gundi. Ono yali Owaintapo. Owaintapo Kasinji. Kasinji helped me to bring the vehicle back. Nenga motoka buli bwe bagiteeka enjuki zibalumba. Era omusajja yaŋŋamba nti emmotoka yo Oluswayiri si lwa Nyerere, Oluswayiri lwa Moi. Eri Kenya omusajja ajja ku boda n'akulose n'akubirawo engatto kanzi mujjeko. Disiko yajja okuba engatto ebusiya omusajja n'azikimayo ng'ali waffe. N'amusiba ebigere. Sooka olinde. Kozi mumugiyita shiriki. Shiriki dogote. Tamale ne dogote. Babu. Didn't they analyze? Bagamba we cannot kill the mission. One, we have no silencers. We have no escape route. This money they calculated from Kajans. Never patrol vehicles is guarded by military police. Military police will respond. Nkakukubira akatami. And ye general angami. Don't sleep in your house. Yes. Ekitegezeyo era nze baba wa milioni 6 nga tebakoze Nachobe baba wa 6. Yes. Bantu gaba ina sente. Ekitegeeza bakayalinge.
kati ekitegeeza banene abadde batemula n'aba Bbomu nze bangobye bagobye boda babiri ne bakuba n'emmotoka yange ettooki sooka olinde ng'ate mwindi naye ne mmanyi bwe nkubako kamu balina gulunedi obulala era bwangoba wali erubaga wansi ne bujanga bwongoba baasi nettako kamu akala ne kakwata ennateete kakati kino ekizibu ogambye the major aim of the terrorist is to instill fear okuteekawo okutyo abantu batandise okutya Tamale kwakamwesi basuddewo kiveera poliisi n'ensalako bagenza ozuula nga pampers nabagamba nti eman yali agenze kwenda mu loogi agera okulya mu luumu eddako nga sitireewo ddala yeewuwe stiriyo yes nabagamba muggulewo mumuli mukazi wange era yamusanga n'omusajja omulala kati nakola kya we know the hallmarks what's the hallmarks of these mafias Ugandan mafias what are their hallmarks biki byobalabirako yes ba mafia ba Uganda ntibakirimu the bus lwaki basi bakimanyi nabaga nti Bobi Wine yazanya security omuzannyo Bobi Wine yagaana okuba teargas batudde naye yagaana okwekalakaasa do you think they can sit there bagalaza operations chogezaako gamba bwe tuba tuanalyzinga terrorism tubuuza what is likely to benefit from this incident. That's why when it is a murder, we look at the accounts, whether money changed hands, we look at binebyabukedde byako biri misleading a serious investigator bukedde atasiba musibe kkulu bye ne kayiira ne zirivagwa no abasiba basibe diversional. Don't listen to bukedde. Tosoma bukedde. Tosoma mpapula zawa. You sit down and analyze. Kakati who is likely to benefit? Why do they attack taxis and why do they attack buses, transport business? Nebifo ebisanyukirwamu ne badde bakyabigadde bamaze okutegeera speech ya Museveni nti president agenda kwogerako eri eggwanga kugulawo ebifo ebyo nga tugenda mu festive season. What do you do when you attack a bus? Then you must know that the security measures will include buying of security check gadgets. Buli bali jagula kuma akakebera Tamale buli basi jagula kuma akakebera era nga wabunoonyeza mu kibuga kati mwebuli supply mwali yalesedda. Who is likely to benefit from this? Apart from because a terrorist organization must have an agenda. A terrorist government organization must have a demand. Which demand? This the saying of Islamic State is rubbish, totally rubbish. Islamic State at least you would say, if you are clever like me, you would say in Somalia, Al-Shabaab, yes, Somalia. And you see, are you saying, how can a responsible woman tamper with a strong padlock in a village where a village is suffering a series of robberies? This is when everybody must keep the strongest padlock. Kyogamba bano balabye nga president agenda kwogerako eggwanga. Lwaki olaba mukazi wo ng'amenye ekkufulu ennamu nga obubbi buli ku kyalo? Ng'obubbi buli ku kyalo omanya nti ayinayo ensonga. Lwaki omukazi wo nga bakuba oluggi naga mwami tusabe Katonda bakuba olw'emmanja okutali sitapuli abayambaani. Omubbi ow'ebweru ali mu kkubo. As these people are targeting transport, Nalweiso and Kisaka are frustrating all efforts for taxi drivers to unite. Kakati abo oyo Nalweiso ne Kisaka balina yabagambye nti bana abagala okunayitinga eyo nuupu so nga bakolera mu kirala. Buuza Nalweiso ani yamugambye okufrustrate ne Kisaka okufrustratinga effort yaba taxi and a leader would like to a taxi drivers to unite, which are the reasons. And when Kisaka frustrates the efforts of taxi drivers to unite, then the following day buses are attacked.
otuwaddeyo ange endala y'ebintu bino. Ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu. Ayi Mukama otenderezebwe nga. Buli munnabyabufuzi yandyagadde taxi beegatte obukulembeze. Ono atayagala abeera ng'awa nsonga ki? Anti kyenkubuulira. Give us a reason. Give us a reason why you don't want the taxi drivers to unite. And after frustrating the taxi drivers to unite, then taxi is targeted. This is why I impounded mine earlier. I directed the driver to park his vehicle at State House until I get a military driver. Tamale already miso yabadde ng'alabye edda nti bagenda kutagetinga transport business gwe nojja mu taxi. Anti mbamanyi like this man who had the funny noise of his wife and recognized it. Nti look, how do they behave? Abaganda bakuga nti gomanyi enfumi tatumulinda galula kituufu. They brought passenger seat belts. Where are they now? Tetukyaziraba. They brought speed triangles. They brought speed governors. Nasasira president yamubuuza zigula sente meka $2 ku internet nga zigula $2. Yali alese n'azebigere betomera nnyo bekoona. Abebigere yali alese ya tractor. Yali alese n'ezagunde. So you know until you have a business mafia that does not believe in business acumenship. When there is a market of importer, they get an execution of controlling the nyanja. Bagala kuleta teka okulemesa abantu. The masterminders, I want to assure you, the masterminders of these things will be arrested one time. The masterminders. So kati bana Uganda baleme kutya nnyo ekitujju kino. Mugule obuuma. Obuuma obugendo checkinga gagenda kuddamu. January president yagambye economy yonna agenda jita. Mwetegekere emirire egyo ky'amasomero. Tamale. Mugule firefighters. This is how your mafia group trades. Enyama eri mu faludoni. Let me ask. Omukinjaje okuteeka mu nyama faludoni afunaki? Because it loses weight. It tastes badly. No, wali wayagala okujeti kojitwalebwe yali ku monopoly. Twalidde n'empuuta nayo baagala jijjako waneeno nti baleeta ettooka. Ne kagamba Uganda should be starved of empuuta. To sell oil, Saudi Arabia to sell oil. Does it stop its eri amafuta buli muntu avuga emmotoka nga gali ku bbeeyi ntono nnyo nga kyabugagga kyabu naye ate ffe wano ekyaffe wekiva bannayuganda baleme ejji lyako. And nobody protested because even that parliament is full of stooges. Beba bateekamu ssente ku district level, beba bateekamu ssente ababbi b'ettaka. Asiki nze ntuulya amagezi bwenti ne mutunuulira Rafael Magezi owa local government noga nti otadde billion meka ku buli parish model ng'omukago omwayita mu kyalo n'alekako abatamivu nga batamidde beebase. Where is the impact of the billions on the parish model? No, is ending to prison. Parish I can model. authoritatively predict Magezi will end in the prison. Parish model. Nga bamukozesa baduse dabo tebalabwa nga bakozesa nalweyisa bakozesa ono Kisaka bo tebalabwa. Kati Tamale. Why can you tell me to frustrate a meeting, to stop meetings of taxi drivers who are coming together? Fire brigade. Okay. Mweno olaba bokedde byakuba. Naye singa Katonda atuyamba kulubya n'awangala neziri baggwa ne Ssebbuwa ne Kayiira. Bajja kwogeranga. Bokedde si yasooka okubewa digida. Tebewa digida bakeesa. Ekyaddirira kyali ki? Ekyaddirira Katonda atuyambe. Allah mu musaba akuume oba just kyagwa obu. Akuume kulubya wa Bokedde ne Ssebbuwa neziri baggwa ne Kayiira. They have a lot of information. Kale.